Yeremia mlango wa 23. 29. Inasemaje? Wa 29. Mstari wa kwanza inasema, Jeremiah 23:29. Yeremia 23:29. My son. Moto ushazimika Yeremia 23 mstari wa 29. Biblia inasema, je, neno langu si kama moto? Je, neno langu si kama moto? He's asking a question here. Isn't my word like fire? Je, neno langu si kama moto? Asema Bwana. Asema Bwana. This is God speaking. Hii ni Mungu anazungumza. That when I speak, kwamba nikizungumza, I speak fire. Na tamka moto. Child of God. Mwana wa Mungu. Mwana Mungu, mimi ningekuwa na kizazi kinachojitambua sana. Do you know why there is fear inside of you? Hivi unafahamu kwa nini una hofu ndani yako? You have not understood yourself. Hujajielewa vizuri mwenyewe. But let me make you know yourself. Lakini acha nikufanye ujitambue vizuri. Right now. Muda huu. God, Mungu that created the world, ambaye aliumba dunia. Chukua hii. God that created the world. Mungu aliyeumba dunia. He was never created. Hakuwahi kuumbwa. The all knowing God. Kujua kwake kote kwa Mungu. Mungu anayejua kila kitu. He existed even before the existed was called existence. Alikuwepo hata kabla ya kuwepo kuitwa kuwepo. He was there surrounded by himself. Alikuwa pale amezungukwa na yeye mwenyewe. He is God whether you worship him or you don't worship him. Ni Mungu hata ukimwabudu usipomwabudu anabaki kwa Mungu. He calls himself the ancient of days. Anajiita ni mzee wa kale, mzee wa siku. The rock of ages. Jiwe la kale. He calls even time, hata muda wenyewe calls him ancient. Hata muda unamuita yeye wa kale. Time, muda wenyewe calls him ancient. You are ancient. Unamuita yeye kwamba wewe ni wa kale. Child of God, God was not created by anyone. Mwana wa Mungu akuumbwa na mtu yoyote. And that God, na huyo Mungu, at his bigness, na katika ukubwa wake wote, God entered you. Mungu akakuingia wewe. I don't know hichi kizazi kinataka nini hichi. That God, huyo Mungu ambaye hakuna mtu aliyemuumba, yes, akasema no, si mwingi ng'ombe. I am entering inside of you, Fanuel. Kwa ndani yako kuna Mungu ambaye hajawahi kuumbwa. Child of God, do you know who you are? Mwana wa Mungu, unajua wewe ni nani? You should be, and mwana wa Mungu utakiwa unatembea kwa kujiachia kabisa hivi. The uncreated creator, yule ambaye hakuumbwa. No one created God. Hakuna aliyeweza is living inside of you now. Anaishi ndani yako sasa. The omnipresent God, Mungu aliyeko. He knows everything. Anafahamu kila kitu. He calls himself the all-knowing God. Anajiita afahamue kila kitu. He says my eyes are everywhere. Anasema macho yangu yako kila mahali. It sees everything. Inaona kila mahali. Then that God is inside of you. Na huyo Mungu yuko ndani yako. And you cannot see the plans of your enemies. Na hauwezi kuona hata mpango wa adui yako. Tofia kwa, not me. Sio mimi. If you could know the generation that I want to make. Kama ungejua kizazi ambacho nataka kukitengeneza. Do you know why I'm never afraid? Hivi unafahamu kwa nini sijawahi kuogopa? The God that is inside of me. Mungu aliyeko ndani yangu. Biblia inasema hivi, in the beginning God created. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba. The beginning was never the beginning before God. Mwanzo haukuwa mwanzo hata kabla ya Mungu. He was the one who made the beginning. Alikuwa ndo aliyeufanya huo mwanzo. Why is your business failing to begin? Kwa nini biashara yako inashindwa kuanza? Why?
Mwana Mungu unatakiwa uende kwenye hiyo sehemu yako useme ninazungumza kama Mungu kwenye hiyo eneo. Amen. There is no demon, hakuna pepo that can make me fear. ambaye atanifanya mimi niogope. I know the God I carry. Ninamfahamu Mungu niliyembeba. Let me repeat again. I know the God I carry. Namjua Mungu niliyembeba. The all-knowing God. Mungu afahamuye kila kitu. He knows everything. Anajua kila kitu. That is the fire burning inside of me. Huo ni moto unaowaka ndani yangu. I know the God I carry. Ninajua Mungu niliyembeba. He calls himself the consuming fire. Anajiita ni moto ulao. So even me, kwa hiyo hata mimi, I am the consuming fire. Ni moto ulao. Amen. Turn to your neighbor. Mgeukie jirani yako. Tell your neighbor. Mwambie jirani. You are the consuming fire. Wewe ni moto ulao. You are. Wewe ni. We are not waiting for another one here. Hatusubiri mwingine. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. We are not waiting for another one here. Hatumsubiri. You are the one. Wewe ndio yule mmoja. You are the one. Wewe ndio ndiye. Yeye anayejibu. There is fire on the altar. Kuna moto madhabahuni. There has to be fire on your altar. Kunatakiwa kuwa kuna moto kwenye madhabahu yako. This fire makes you know who you are. Huu moto unakufanya ujue wewe ni nani. You walk boldly. Unatembea kwa ujasiri. Knowing who you have carried. Ukifahamu ule uliyembeba. Child of God, do you know how big you are? Mwana wa Mungu, unajua ulivyo mkubwa. Do you know how big you are? Hivi unafahamu ulivyokuwa mkubwa? Biblia inasema hivi, anasema nini? Kiti chake ni mbingu, alafu dunia ni sehemu ya kuweka miguu yake, alafu huyo mtu na ukubwa wao kaingia ndani yako. Amen. I'm telling you, do you know yourself? Je, unajitambua mwenyewe? You are bigger than even an angel. Wewe ni mkubwa kuliko hata malaika. Even Mikael, hata Mikaeli should be looking at you like this. Atakuwa kwa anakutazama kwa namna hii. Acha nikufahamishe leo maybe you have not understood yourself. Labda hujajitambua vizuri mwenyewe. You see us moving like God like this. Unaona tukitembea sisi kama Mungu kwa namna hii. We have known we are extensive. Tumefahamu kwamba sisi ni watu tunaotanuka. God is telling you, Mungu anakuambia, my sitting place, kiti changu, mahali pangu pa kukaa, it is heaven. Ni mbingu. Then my foot place is on this earth. Na dunia ni mahali pangu pa kuweka miguu. Just try to imagine that kind of greatness of that man. Jaribu kufikiri au tafakari ule ukubwa wa huyo mtu. Huyo mtu ni mkubwa namna gani ambao anasema mbinguni, mbingu ilivyo ile ndo kiti chake yeye anakalia. Unaona hapo ulivyokaa? Mungu anasema mimi, yani hapa mimi ndo nimekalia mbingu. Alafu ulivyoweka miguu yako hivyo ndo ameweka kwenye dunia. Alafu huyo Mungu yupo ndani yako. Akaona no. I'm not going to enter anyone. Akasema sitamuingia mtu yote. I will enter my creation. Nitaingia katika uumbaji wangu. My creation, my own creation. Uumbaji wangu. Do you know your ability? Hivi unafahamu uwezo wako wewe? You should be looking at your enemies. Utakuwa kuwatazama adui zako. Na unaangalia unasema hivi, jamaa anajua anachokichezea hapa sasa hivi. I'm telling you, ukianza kujitambua kwa namna hiyo, hakuna siku ambayo utakayofeli. Mgeukie jirani yako mwambie hautofeli. Tell your neighbor you shall never fail. Mwambie jirani yako hautafeli. God entering your business place. Mungu anaingia kwenye biashara yako. God entering your job area. Mungu anaingia mahali pako pa kazi.
God is everywhere, moving everywhere. Mungu yuko kila mahali akitembea. When God wanted to walk in this world, Mungu alipotaka kutembea katika hii dunia, he said, I will find my altar on the world, on this world. akasema nitatafuta madhabahu yangu katika hii dunia. And you are his altar. Na wewe ndio madhabahu yake. So you are the personal transportation of God, of Elohim. Kwa wewe ndio usafiri binafsi wa Mungu aliye mkuu. Elohim. Do you know maana ya Elohim? Unajua maana ya Elohim? The Trinity of God Ni ule utatu wa Mungu. is inside of, full package is inside of you. Ukuu wake wote uko ndani yako. How can you see your future? Inawezekana vipi usione future yako? How can you see your tomorrow? Kwa nini usione kesho yako?